Tahimik ang gabi sa kanilang maliit na tahanan sa isang lungsod sa Iran. Ang hangin ay marahang dumadampi sa bintana, tila ba may dalang kwento ng kapayapan, isang kapayapang matagal ng pananghahakan ng pamilyang ito. Sa lubing bahay, makikita sa Amir, isang ama na buong pusong nagtatrabaho para sa kanyang pamilya. Katabi niya ang kanyang asawang sa lala, na maingat na inaos ang hapunan. Sa sulak naman, naglalaro ang kanilang dalawang anak, walang kamali-malay sa mga unos na paparating. Baba, tingnan mo, masayang siga ang bunso habang ipinapakita ang kanyang guit, isang simpleng larawan ng kanilang pamilya, magkakahawak kami. Ang gimatay sa Amir, ngunit may lungkot na nakatago sa kanyang mga mata. Dahil sa kabila ang simpleng saya, ramdam niya na may mali, may paparating na hindi niya kayang pigilan. Ang lungsod na dadiway puno ang liwanag at pag-asa ay unti-unting nababalating takot. Sa bawat araw, may balitang kaguluhan. May mga nawawala. May mga hindi na nakakabalik. At sa gabing ayan, nagbago ang lahat. Isang malakas na kalabog ang gumising sa katahimikan. Anong nangyari, gulat na tanong ay lala habang yakap ang mga bata. Hindi agad nakasagad sa Amir. Lumapit siya sa bintana, dahan-dahang sumalip, at dun niya nakita ang eksanang hindi niya malalamutan. Mga sundalo. Mga ilo. Sigawan. At mga tong tumatakbo, para sa kanilang buhay. Biglang kumabog ang kanyang dibdib. Hindi na tayo ligtas, bulong niya. Sa sandaling ayan, nawala ang lahat ng kasiguraduhan. Ang tahanang kanilang minahal, ay hindi na tahanan. Amir, ano ang gagawin natin, nandiyan na tanong ay lala. Tumanjan sa Amir sa kanyang pamilya. Sa kanyang mga anak. Sa kanyang asawa. At sa anang pagkakataon, nakita nila ang takot sa kanyang mga mata. Kailangan nating umalis. Parang huminto ang mundo. Umalis? Paano? Saan tayo pupunta, halos mayak na sagad ay lala. Ngunit walang sagad sa Amir. Dahil ang todo, hindi rin niya alam. Ang alam lang niya, kung mananatili sila, maring hindi na sila umabat sa bukas. Nayakap ay lala ang kanyang mga anak ng mahigpit. Ang mga batang kanina ay masaya, nayan ay tahimik, nagaguluhan, at natatakot. Bakit tayo alis, mama, tanong ang panganay, nandiyan ang boses. Hindi makapagsalita sa lala. Pumatak ang kanyang luha. Dahil paano mo ipapaliwanag sa isang bata, na ang mundo nila ay biglang guguho. Sa labas, patuloy ang kaguluhan. Sa lubing bahay, nagsimula ang pinakamaharap na desisyon ng kanilang buhay. Magampake. Magtago. Maganda. Pero paano ka maghahanda, sa isang paglalakbay na hindi mo alam kung saan hahantong. Habang nagampake sa Amir ang ilang gamit, ilang damit, konting pagkain, at mga dokumento, napansin niya ang isang bagay. Ang drawing ng kanyang anak. Dahan-dahan niya itong kinaha, at inilagay sa kanyang bag. Dahil kaya't saan sila mapunta, ayan ang magpapalala kung bakit sila lumalaban. Lumapit sa lala. Sigurado ka ba dito, mahina niyang tanong. Tumanjan sa Amir sa kanya. Hindi, sagot niya. Pero mas sigurado ako na kung hindi tayo alis, mawawala sa at ng lahat. Tahimik na umiyak sa lala. At sa gabing ayan, iniwan nila ang lahat. Ang kanilang tahanan. Ang kanilang alaala. Ang kanilang nakaraan. Habang naglalakad sila sa madalim na kali, hawak-hawak ang isa't isa, walang kasiguraduhan kung ano ang naghihintay sa kanila. Tanging pag-asa lang ang kanilang bayan. At takot. Matinding takot. Ngunit sa gitna ng dilim. May isang maliit na liwanag. Ang kanilang pamilya. At ayan ang majijing dahilan, kung bakit sila lalaban hanggang dulo, tahimik ngunit mabigat ang bawat hakbang ng pamilya habang sila'y naglalakad palayo sa kanilang tahanan. Ang dati nilang mundo, punong-puno ng alaala, tawanan, at pangarap, ay unti-unting nagiging bahagi na lamang ng nakaraan. Ang gabi ay tila mas madalim kaysa dati. Hindi dahil wala ang buwan, kundi dahil sa takot na bumabalat sa kanilang mga puso. Mahigpit na hawakan ay Amir ang kamay ng kanyang panganay, habang sa lala naman ay karga ang bunso na halos hindi na tumatigil sa pag-ayak. Baba, saan tayo pupunta, mahanang tanong ng bata. Hindi agad sumagot sa Amir.
Paano mo sasabihin sa isang bata na wala kang kasiguraduhan? Na ang bawat hakbang ninyo ay maring magdala sa inyo sa kaligtasan, o sa kapahamakan. Sa isang lugar kung saan ligtas tayo, sagat naya, pilit pinatatatag ang kanyang boses. Ngunit sa lublob naya, umaasa lang din siya na todo ang kanyang sinasabi. Habang sila'y patuloy na naglalakad, napansin ay lala ang unti-unting pagdami ng mga tong nasa lansangan, mga pamilyang katulad nila, nagmamadali, takot, at walang kasiguraduhan. May mga batang umiyak. May mga matatandang hirap ng maglakad. May mga magulang na tila ba pasan ang buong mundo sa kanilang balikat. Lahat sila, may isang layunin. Makaligtas. Hindi lang tayo, bulungan ay lala, napatingin sa palagid. Tumango sa amir. Lahat tayo, tumatakbo mula sa perhong bangangot. Sa di kalayuan, may narinig silang malakas na putok. Napadadyo ang lahat. Isang iglap ng katahimikan. At pagkatapos, sigawan. Takbo. Parang bumalik ang mundo sa kaguluhan. Lahat ay nagtakbuhan sa iba't ibang direksyon. Agad na hinala ay amir ang kanyang pamilya. Dito. Bilisan ninyo. Halos madapa sa lala habang yakap ang bunso. Amir, hindi kayo na kaya, umiyak niyang sabi. Ngunit walang oras para huminto. Konti na lang. Kailangan nating makarating sa labas ng lungsod, siga ay amir. Ang bawat segundo ay mahalaga. Ang bawat desisyon ay maring maging huli. Habang tumatakbo sila, biglang nadapa ang panganib. Mama, siga nito. Agad siyang binalikan ay lala, nanginginig ang kamay habang tinutulungan siyang tumayo. Ayos ka lang. Nasaktan ka ba? Tumango ang bata, ngunit halatang takot na takot. Natatakot ako, bulong nito. Hindi napigilan ay lala ang kanyang luha. Ngunit pinalit niyang gumatay. Hindi kita iwan, nandito lang ako. Hinawakan ay amir ang balikat ng kanyang anak. Matapang ka, anak. Kaya natin, too. Muli silang tumakbo. Hanggang sa makarating sila sa isang madalim na eskanita, malayo sa ingay, ngunit puno ng kaba. Huminto sila sandali. Hingal. Pause. Takot. Dito muna tayo magpahinga, sabi ay amir, pilit hinahabol ang kanyang hininga. Yumipo sa lala sa gilid, yakap ang kanyang mga anak. Ang bunso ay antay-antay nang tumagil sa pag-ayak, ngunit bakas pa rin ang takot sa kanyang muka. Amir, mahina niyang tawag. Lumapit sa amir. Ano yan? Saan tayo pupunta pagkatapos nito? Sandaling natahimik sa amir. Tumingin siya sa madalim na kalangitan. Atin man ang subukang makarating sa border, sagat naya. Border, gulit na tanong ay lala. Dun may pagkakatayan tayong makalabas. Pero, paano kung hindi tayo papasukan? Paano kung hindi pwede paano kung hanggayon, napalakas ang boses ay amir? Natahimik sa lala. Agad namang nagsasay sa amir. Yumipo siya sa tabi ng kanyang asawa. Pasensya na, mahina niyang sabi. Natatakot lang din ako. Sa anang pagkakatayan, narinig ay lala ang pagami na ayan. Ang lalaking palaging matatag, ay natatakot din. At mas lalo siyang nayak. Hindi kayo na alam kung paano tayo magsasimula ulit, bulong naya. Hinawakan ay amir ang kanyang kamay. Basta magkasama tayo, may pag-asa pa. Tahimik ang sandali. Ngunit hindi ito kapayapan. Ito ay pahinga bago ang susunod na laban. Biglang may narinig silang yabag. Mabagal. Papalapit. Agad na kinabahan sa amir. Shoo, senyas naya. Pinatahimik naya ang pamilya at dahan-dahang sumalip sa gilid. Isang lalaki, mukhang pagod, sugatan, at halatang tumatakbo rin para sa kanyang buhay. Nagkatingin sila. Perhong may takot. Perhong walang tiwala. Ngunit pareho ring nagahanap ng pag-asa. Hindi ako kalaban, mahina nitong sabi, nakatas ang kamay. Sandaling nagasip sa amir. Sa ganitong sitwasyon, maharap magtiwala. Pero mas maharap mag-isa. May alam ka bang ligtas na don palabas, tanong ay amir. Tumango ang lalaki. May grupo, papunta sa border. Pero kailangan nating magmadali. Nagkatingin sina amir at lala. Ito na ba ang pagkakatayan?
O isa na namang panganib. Sumamateo, mahinan ginit desidadang sabi ni lala. Nagulat si Amir. Sigurado ka. Tumango siya. Wala na tayong ibang choice. Muling tumanjan si Amir sa lalaki. At kung nilaloko mo kami. Hindi kayo na kayang manloko, sagot nito, may lungkot sa boses. Gusto kayo lang din mabuhay. Sandaling katahimikan. At pagkatapos. Sige. Sasama kami. Sa desisyon iyan. Mas lalo pang naging mapanganib ang kanilang paglalakbay. Ngunit kasabay nito. Mas lumapit sila sa pag-asa. Habang sila'y muling naglakad, kasama ang isang estranggero na maring maging susi sa kanilang kaligtasan. O dahilan ng kanilang kapahamakan. Isa lang ang malano. Hindi na sila pwedeng umatras. Dahil ang buhay nila. Ay nakataya na mabigat ang katahimikan habang naglalakad ang pamilya kasama ang estranggerong lalaki. Tanjing ang tunog ng kanilang mga yapak at ang malalalim nilang paginga ang marinig sa madalim na palagit. Ang hanjan ay malamig, ngunit ang kaba sa kanilang dibdib ay tila apoy na hindi mapatay. Paminsan-minsan ay lumalingan si Amir, tinitiyak na walang sumusunod sa kanila. Ang bawat galaw ay puno ng pag-aingat. Ang bawat anino ay tila may tinatagong panganib. San tayo datan, mahina niyang tanong sa lalaki. Sa lamang don sa likading bundok, sagot nito. Hindi na ito masayadong binabantayan, pero delikado pa rin. Delikado pano, tanong ni lala, halatang kinakabahan. Majalas, moderik, at kung may makakita sa atin, wala tayong takas. Napalunak sa lala. Hinawakan niya ng mas mahigpit ang kanyang mga anak. Basta makalabas lang tayo, bulong niya. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa marating nila ang pananing isang bundok. Madalim, tahimik, at tila walang katapusan ang toss nito. Dito na magsisimula ang maharap na part, sabi ng lalaki. Tumanjan si Amir sa itas. Parang impossible. Ngunit wala silang choice. Handa na ba kayo, tanong niya sa kanyang pamilya. Tumango si lala, kaya't halatang nanginginig. Para sa mga anak natin, sagot niya. At dun nagsimula ang kanilang pag-akyat. Ang lupa ay majalas. Ang mga bato ay matutulas. Ang bawat hakbang ay puno ng panganib. Si Amir ang nauna, gumagawa ng don. Si Lala naman ay nasa likod, pinoprotektahan ang mga bata. Paminsan-minsan ay natadapa ang panganay. Baba, pagod na ako, halos mayak na sabi nito. Huminto si Amir. Lumiyahad siya sa harap ng kanyang anak. Tingnan mo ako, sabi niya. Untayanting tumanjan ang bata. Matapang ka. Mas matapang ka kaysa sa naisip mo county na lang, makakayanan natin, to. Pinyanasan niya ang luha ng kanyang anak. Kasama mo kami. Hindi ka nag-isa. Tumango ang bata. At muli silang nagpatuloy. Habang tumatas sila, lalong lumalamig ang hanjan. Lalong bumibigat ang bawat hakbang. Hanggang sa. Najulas si lala. Muntik na siyang mahilog sa jilading bangan. Lala, siga ni Amir. Agad niyang inabat ang kamay nito. Sandaling nakabitin ang laha. Isang mailing galaw, at matatapos ang laha. Amir, yumiyak si lala, nanginginig ang kamay. Huwag kong bibita, siga ni Amir. Pinalit niyang hilahin siya patas. Ang mga bata ay yumiyak na rin. Mama, siga nila. Sa tulonging estranggero, tuluyan nilang nayahan si lala. Agad siyang nayakap in kanyang mga anak. Akala ko, hindi na kita makikita, yumiyak na sabi ng bunso. Mahigpit silang nagyakapan. Tahimik si Amir. Pero ang kanyang mga kamay, nanginginig. Halos maala na sila. At hindi pa sila kalahati sa kanilang paglalakbay. Magpahinga muna tayo, sabi ng lalaki. Yumipo sila sa malamig na lupa. Walang nagsasalita. Dahil laha sila, alam kung gano kalapit ang nangyaring trahedya. Pagalipas ng ilang minuto, muling nagsalita ang estranggero. Hindi lang tayo ang datan dito, sabi niya. May iba pa. Pero hindi laha yumabat sa kabila. Napatinjan si lala kay Amir. Takot. Takot na hindi na niya may tago. Amir, paano kung hindi natin kaya, bulong niya. Tumanjan si Amir sa kanya.
Pagod. Takot. Ngunit may determination. Kaya natin, sagat naya. Kailangan nating kayanin. Tumayo siya. Inabat ang kame in kanyang asawa. Hindi tayo pwedeng sumuko na yan. Dahan-dahang tumayo asay lala. Hinawakan naya ang kame and Iyamir. Magkasama, sabi naya. Hanggang dulo, sagat and Iyamir. Muli silang naglakad. Mas mabagal. Mas maingat. Ngunit mas determinado. Habang papalapit sila sa tuktok, napansin nila ang liwanag sa di kalayuan. Anong yan? Tanong ng panganay. Biglang tumajil ang estranggero. Naku, bulong naya. Ano yan? Tanong ng Iyamir, agad kinakabahan. Checkpoint. Parang tumajil ang mundo. Hindi pwede, mahinang ginit puno ang takot na sabi ng Ilala. Akala ko ba hindi na binabantayan, mabilis na tanong ng Iyamir. Hindi dati, sagating lalaki. Pero mukhang nagbago na ang sitwasyon. Lumapit sa Iyamir at sumalip. At dun na nakita. Mga ilo. Mga sundalo. At mga tong pinapahinto. Kung dadan tayo dun, mahuli tayo, sabi naya. Tahimik ang laha. Walang gustong magsalita. Dahil alam nila ang ibig sabihin nun. Kung mahuli sila. Maring hindi na sila makalis. Maring hindi na sila makabalik. Maring, matapos ang laha. Ano ang gagawin natin, tanong ng Ilala, nanginginig. Sandaling nagasip ang estranggero. May isa pang don, sabi naya. Pero mas delikado. Ano pa bang mas delikado dito, halos mapayak na sabi ng Ilala. Isang makatid na don sa giliding bangan, sagat nito. Isang mailing hakbang, tapos na. Tahimik. Mabigat. Nakakatakot. Ngunit. Dun tayo, biglang sabi ng Iyamir. Nagulat silang laha. Sigurado ka, tanong ng lalaki. Tumango sa Iyamir. Mas papilyan kong ipagsapalaran ang sarili ko, kaysa mahuli at moalan ng pag-asa. Tumanjan siya sa kanyang pamilya. At least, may chance tayo. Unti-unting tumango sa Ilala. Kaya't takot na takot. Pinili niyang magtiwala. Sa kanyang asawa. Sa kanilang laban. At sa maliit na pag-asang natatira. Okay, mahina niyang sabi. Lalaban tayo. At sa desisyon iyan. Pumasok sila sa pinakamapanganib na bahagi ng kanilang paglalakbay. Isang makatid na don. Sa giliding bangan. Sa ilaliming dilim. At sa pagitan. Ing buhay. At kamatayan, humigpit ang kapit ng Iyamir sa kame ng kanyang anak habang untay-untay silang lumalapit sa makatid na don sa giliding bangan. Ang hangin ay mas malamig na nayan, mas malakas, tila ba sinasubikan silang itchalak pababa. Sa ibaba, walang makita kundi kadilaman. Isang mailing hakbang. Isang pagkakamali. At wala nang babalikan. Dahan-dahan lang, huwag kayong titinjan sa baba, mahinang ginit serious ang utos ng estranggero. Nonang humikbang sa Iyamir. Sinubukan niyang tapakan ang matigas na bahagi ng lupa, hinahanap ang bawat ligtas na pwesto ng pa. Ang kanyang mga kame ay nakadikit sa padaring bato, pilit na kumakapit kayat sa maliliit na uka. Sumunod ko sa akin, eksakto sa tinatapakan ko, sabi naya. Tumango sa Ilala, kayat nanginginig. Ang panganay ay halos hindi na makapagsalita. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, ngunit pilit siyang nagpapakatag. Baba, mahulag ba tayo, mahina nitong tanong. Saglit na tumajil sa Iyamir. Tumanjan siya sa kanyang anak. Hindi, matatag niyang sagat. Basta magtiwala ka sa akin. At muli siyang humikbang. Isa. Dalawa. Tatlo. Bawat hakbang ay tila isang oras ang tagal. Ang bawat galaw ay sinasukat. Walang puwang para sa pagkakamali. Sumunod sa Ilala, hawak ang bunso na mahigpit na nakakapit sa kanya. Mama, natatakot ako, yumiyak na bulong ng bata. Shoo, nandito lang ako, nanginginig ginit pilit na pinapakalma niyang sagat. Sa likod nila, ang estranggero ay nagbante. Dahan-dahan, huwag magmadali. Ang hangin ay biglang lumakas. Whoosh! Napaziga sa Ilala habang bahagayang nawalan ng balance. Agad na naplingan sa Iyamir. Lala. Okay lang ako, siga naya,
ngunit halatang hirap. Humawak ka ng mahigpit, utos ni Amir. Hindi ko bibitawan ang mga bata, sagot niya. Ngunit sa loob niya. Halos hindi na niya kaya. Ang kanyang mga pa ay nanginginig. Ang kanyang lakas ay unti-unting nabos. Pero hindi siya pwedeng sumuko. Hindi na yan. Hindi habang kasama niya ang kanyang mga anak. Patuloy silang umasad. Hanggang sa makarating sila sa gitna ng bangan. Dun. Mas lalo itong naging makatid. Halos isang panalang ang kasya. Hindi na tayo pwedeng magamali dito, bulong ng estranggero. Tumanjan sa Amir sa unahan. Malayo pa. Ngunit wala ng balikan. Konti na lang, sabi niya, pilit pinapalakas ang lobing laha. Biglang. Crack. May narinig silang tunog. Parang may nabasag. Napatajal silang laha. Ano, yan, bulong ni Nila. Dahan-dahang tumanjan sa Amir sa ibaba ng kanyang pa. At dun niya nakita. Ang lupa ay unti-unting nagbibitak. Huwag kayong gumala, agad niyang sigaw. Napatajal ang laha. Walang humihinga. Walang gumagalaw. Dahil kaya't konting galaw. Maring magpabagsak sa kanila. Ay sa isa lang tayo, sabi ni Amir, halos pabulong. Ako muna, tapos ko. Dahan-dahan siyang humakbang. Crack. Ngunit nakalapat siya. Sunod, sabi niya. Sumunod ang panganib. Nanginginig. Umiyak. Pero lumakat. Isang hakbang. Dalawa. At. Alibaba, siga nito ng bahagayang majalas. Huwag, siga ni Amir. Agad niya itong inabat. Sa isang iglap. Nakabitan ang bata. Mama, ayak nito. Anak ko, siga ni Lala, halos mabali sa takot. Hawak ni Amir ang kamay ng kanyang anak. Pero ramdam niyang dumudulas ito. Hindi sapat ang kapit. Hindi sapat ang lakas. Hindi kita bibitawan, palitulit niyang sinasabi. Ngunit sa loob niya. Alam niyang delikado na. Amir, umiyak sa Lala. Please, iligtas mo siya. Sumaga ang estranggero. Kailangan mong hilahin na yan. Ginagawa ko na, siga ni Amir, halos mayak na rin. Ang kanyang braso ay nanginginig. Ang kanyang lakas ay paubos na. Baba, natatakot ako, umiyak na sabi ng bata. Pumatak ang luha ni Amir. Hindi kita iwan, bulong niya. Sa huling lakas. Hinala niya ang anak niya patas. At sa wakas. Nakahawak muli ito sa matabay na lupa. Agad niya itong niyakap. Mahigpit. Parang ayaw na niyang pakawalan. Akala ko, mawawala ka na, umiyak niyang sabi. Baba, umiyak din ang bata. Sa likod, si Lala ay napapo, hindi na mapigilan ang kanyang pag-ayak. Halos maalan siya ang mundo sa nakita niya. Lumapit ang estranggero. Kailangan nating umalis dito, hindi pa tapos, sabi niya. Unti-unting tumayo sa Amir. Hinawakan ang kanyang pamilya. Tara na. Mas mabagal na sila na yan. Mas maingat. Mas takot. Pero mas buo. Dahil muntik na silang mawala. At na nilang maranasan ulit ayan. Habang papalapit sila sa dulo ng bangan. Untay-untay nilang nakita. Liwanag. Amir, bulong ni Lala. Yan na biye. Tumanjan sa Amir. At sa anang pagkakatayan. May nakita siyang Pag-asa. Mahina niyang sagot. Malapit na tayo. Sa wakas. Matapos ang halos impossible dawn. Nakarating sila sa kabilang side. Lahat sila ay napapo sa lupa. Hingal. Pagod. Pero buhay. Mahigpit na nagyakapan ang pamilya. Walang salita. Tanjing luha. At pasasalamat. Ngunit habang sila'y nagpapanga. Biglang nagsalita ang estranggero. Huwag kayong masayad ang kampante. Napatingin sila sa kanya. Bakit, tanong ni Amir. Tumanjan ito sa malayo. Sa direksyon ng kanilang pipuntahan. Dahil ang pinakamatinding laban. Nayon pa lang magsisimula. Natahimik ang lahat. At sa sandaling ayan. Naintindihan nila.
Na ang kanilang pagtakas. I simula pa lang, pagababa nila sa kabalang panaging bangan, tila sabay-sabay bumigay ang kanilang mga katawan. Para bang dun lang nila naramdaman ang bigating lahat, takot, pagod, gutom, at ang halos pagawala ng isa sa kanila. Tahimik ang paligid. Walang putok. Walang sigawan. Pero sa loob ng kanilang mga puso, may bagyong hindi pa rin humuhupa. Napopo si lala sa lupa, hawak pa rin ang kanyang mga anak na parang hindi na naya kayang pakawalan. Salamat, palitulad niyang bulong, hindi malinaw kung kanino, sa Dios, sa kapalaran, o sa pagkakataang hindi pa sila nawawala. Si Amir naman ay nakatayo lang sandali, nakatingin sa malayo. Ang kanyang mga mata ay pagod, namumula, ngunit puno ng determination. Hindi pa tapos. Alam naya ayan. Hindi tayo pwedeng magtagal dito, sabi ng estranggero. Napatingin sa Amir. Bakit? Dahil kapag sumikat ang ara, mas madali tayong makikita. Tumingin sa Amir sa kalangitan. Untay-untay nang nagliliwanag ang silangan. Ibig sabihin, kaunti na lang ang oras nila. Gising na tayo, mahinang ngunit seryoso niyang sabi sa kanyang pamilya. Halos hindi na makagala sa lala. Amir, hindi kayo na kaya, bulong naya, nanginginig. Napatingin sa Amir sa kanya. Sa anang pagkakatayan. Nakita naya ang asawa niyang halos sumuko na. Lumapit siya. Lumiyahad sa harap naya. At sino ang lalaban para sa kanila, mahinahan niyang tanong habang tumatingin sa kanilang mga anak. Tahimik sa lala. Pumatak ang luha. Hindi kayo na alam kung saan kayo kukunin ang lakas, sagot naya. Hinawakan ni Amir ang kanyang kamay. Hindi mo kailangang hanapin. Inangat mo lang sila, aroro. Tinyalangan naya itong tumayo. At nandito kayo. Dahan-dahang tumayo sa lala. Hindi dahil kaya naya pa. Kundi dahil wala siyang choice. Muli silang naglakad. Ngunit iba na ang lakad nila na yan. Mabagal. Mabigat. Halos walang lakas. Ang mga bata ay tahimik na rin. Wala nang ayak. Wala nang tanong. Dahil pati sila, ubos na. Baba, mahina na lang ang boses ng pangane. Ano, yan, sagot ni Amir. Gutom na ako. Parang katsilyang tumasak sa puso ni Amir ang narinig. Dahan-dahan niyang kinaha ang bag. Binuksan. At dun na nakita ang katotohanan. Halos wala ng laman. Konting tinapay. At konting tubig. Ayan na lang. Ayan na lang ang natatira sa kanilang pag-asa. Tahimik siyang napopo. Hindi naya alam kung paano hahadian ayan. Hindi naya alam kung paano sasabihin sa kanyang mga anak, na baka hindi sapat para sa lahat. Amir, napansin ni Lala ang kanyang reaksyon. Ano, yan? Hindi agad siya sumagot. Sa halip, inabat naya ang maliit na piraso ng tinapay, at ay binigay sa mga bata. Kain kayo, pilit niyang ang gumatay. Pero kayo, tanong ng pangane. Hindi pa kami gutoming mama mo, sagot naya. Alam niyang nagsisinungaling siya. At alam din ayan ng kanyang asawa. Ngunit walang nagsalita. Dahil mas mahalaga ang mga bata. Tahimik silang kumain. Mabagal. Parang gusto nilang patagalan ang bawat subwa. Dahil baka ayan na ang huli. Pagkatapos. Tubig. Isang maliit na lagak bawat isa. Hanggang isa. Nabos. Wala nang natira. Tahimik. Mabigat. Nakakatakot. Amir, bulong ni Lala. Ano na ang gagawin natin? Tumingin sa Amir sa malayo. Walang kasiguraduhan. Walang malinaw na don. Pero hindi siya pwedeng magpakita ng takot. Maglalakad pa tayo, sagot naya. May makikita rin tayong tulong. Ngunit sa lublob naya. Hindi siya sigurado. Nagpatuloy sila. Ang ara ay tuluyan ng sumikat. At kasabay nito. Ang init. Ang pagod. Ang gutom. Ang bawat hakbang ay parang hirap na hirap. Hanggang sa. Baba, muli na namang nagsalita ang pangane. Ngunit ibang tono na ito. Mahina. Halos hindi marinig. Napatingin sa Amir. At dun na nakita.
Ang kanyang anak ay halos hindi na makalakad. Anak, agad siyang lumapit. Biglang bumagsak ang bata. Anak, sigain ay lala. Agad silang lumiyahad. Gising, please, umiyak na sabi ay lala habang hinahaplos ang muka nito. Tubig, mahina nitong bulong. Ngunit wala na silang mabigay. Wala na. At ayon ang pinakamasakit. Hindi, nanginginig na sabi ay Amir. Hindi naya matanggap. Hindi pwede. Hindi dito matatapos. Kailangan nating gumala, sigaing estranggero. Kung titigil tayo dito, lahat tayo mawawala. Hindi kayo iwan ang anak kayo, galit na sigain ay lala. Tuminjan ka sa kanya, siga naya, umiyak. Tahimik ang estranggero. At sa Amir. Ay tila nawawala sa sarili. Tinitingnan ang kanyang anak. Hindi gumagalaw. Mahina ang paginga. Halos wala. Hindi, palitulit niyang bulong. Hindi pwede. Hinawakan naya ang muka ng bata. Tingnan mo ako. Lumaban ka. Pumatak ang luha naya. Sa anang pagkakatin. Hindi na naya mitago ang kanyang pagabasag. Ako ang may kasalanan, bulong naya. Dinala kayo dito. Kung may manjari sayo. Hindi naya natapos ang salita. Dahil hindi naya kayang sabihin. Tahimik na umiyak ay lala. Yakap ang kanyang anak. Hindi ka pwedeng mawala, bulong naya. Ang bunso ay umiyak na rin. Mama, bakit hindi gumagala ay kuya? Walang sumagot. Dahil walang kayang sumagot. Ilang sandali ing katahimikan. Ilang sandali ing takot. Ilang sandali na parang katapusan na. Hanggang sa. Umyabo ang bata. Kuya, siga ing bunso. Agad napatingin sa Amir at lala. Dahan-dahang dumalat ang bata. Mahina. Pero buhay. Baba, bulong nito. Parang bumalik ang mundo. Anak, umiyak na sabi ay Amir. Mahigpit naya itong nayakap. Akala ko, mawawala ka na. Hindi pa, mahina nitong sagot. Ngunit halatang sobrang hina na. Tuminjan sa Amir sa estranggero. Ano ang kailangan nating gawin? Seryoso ang muka nito. Kailangan nating makahanap ng tubig, nayon na. At kung hindi. Hindi sumagot ang lalaki. Dahil pareho nilang alam ang sagot. Tahimik na tumayo sa Amir. Inangat ang kanyang anak. Hindi tayo titigil, sabi naya. Hanggat may hininga tayo, lalaban tayo. Tuminjan sa lala sa kanya. At sa kabila ng lahat. Tumango siya. Dahil kaya't pagod na sila. Kaya't gutom na sila. Kaya't halos wala ng pag-asa. May dahilan pa sila. Sa isa. At ayon ang magtutulak sa kanila. Para magpatuloy. Kaya't gano kahirap. Kaya't gano kasakit. Dahil ang laban nila. Ay hindi lang para mabuhay. Kundi para manatiling buo. Bilang isang pamilya, halos wala ng lakas ang bawat isa habang patuloy silang naglalakad sa ilalim ay matinding initing araw. Ang lupa ay tuyo, ang hangin ay mabigat, at ang bawat paginga ay parang lalong nagpaparamdam ng kanilang pagkadatyo. Karga ay Amir ang kanyang pangane. Ramdam naya ang bigat nito, hindi lang physical, kundi emotional. Bawat hakbang naya ay may kasamang takot na baka hindi na kayanin ng kanyang anak. Sa likod naya, sa lala ay hirap ng maglakad habang hawak ang bunso. Amir, mahina niyang tawag. Hindi agad lumingan sa Amir. Dahil alam niyang kapag huminto siya, baka hindi na siya makagalaw ulit. Amir, sandali lang, halos pabulong na ulit ang lala. Dun siya tumigil. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang anak at napapo sa lupa. Lahat sila ay hingal na hingal. Hindi kayo na talaga kaya, umiyak na sabi ang lala. Wala na siyang lakas para itago ang nararamdaman naya. Pagod na siya. Ubos na. Tuminjan sa Amir sa kanya. Hindi siya nagsalita agad. Sa halip, tuminjan siya sa paligid. Walang puno. Walang tubig. Walang kahit anong pwedeng makatulong. Tanjing init, at kawalan. Hindi tayo pwedeng tumigil dito, mahina niyang sabi. Ngunit sa pagkakataong ayan. Parang kahit siya, hindi na rin sigurado sa sinasabi naya.
Ang estranggero ay tahimik lang na nakateo sa gilid, pinagmamasdan ang palagid. Bigla siyang napatingin sa malayo. Sandali, sabi niya. Napatingin silang lahat sa kanya. Ano yan? Tanong ni Amir. Itinuro ang lalaki ang isang direksyon. May nakikita akong, parang tolda. Napakunot ang noo ni Amir. Toto ba, yen o guni-guni lang natin, tanong ni Lala, halatang pagod na pagod. Hindi, toto yan, sagad ang lalaki. Agad na tumayo sa Amir. Tinignan niya ng mabuti. At dun niya nakita. Sa malayo. May ilang puting bagay na tila kumikislap sa ilalim ng araw. Tolda, bulong niya. Biglang nagaroon ng kakabang lakas ang kanyang katawan. May tao, sabi niya. Ngunit hindi niya alam kung dapat ba silang matuwa, o matakot. Tara, sabi ng estranggero. Pero magingat tayo. Muling binihat ni Amir ang kanyang anak. Si Lala naman ay pilit na naglakad. Ang bunso ay tahimik, pagod na rin. Habang papalapit sila. Mas nagiging malinaw ang kanilang nakikita. Hindi lang isang tolda. Kundi marami. Isang maliit na kampo. May mga tong gumagalaw. May mga bata. May mga matatanda. Mga tong, katulad nila. Mga refugee, bulong ni Lala. Biglang bumagat ang kanyang dibdib. Dahil ibig sabihin. Hindi lang sila ang nawalan ng tahanan. Pagdating nila sa gilid ng kampo. Biglang may sumagal. Tumajil kayo. Napatajil silang lahat. Lumabas ang dalawang armadong lalaki. Hindi malinaw kung sila ba ay sundalo o bante lang ng kampo. Ano ang kailangan ninyo, matigas na tanong ng isa. Lumapit sa Amir, dahan-dahan, walang biglang galaw. Humihingi lang kami ng tulong, sabi niya. Tubig, kaya't county lang. Tumanjan ang lalaki sa kanilang grupo. Napansin ang mga bata. Ang pagod. Ang desperation. Ngunit hindi pa rin agad siya sumagot. May kasama pa ba kayo, tanong niya. Wala na, sagad ni Amir. Sandaling katahimikan. Tumanjan ang lalaki sa kanyang kasama. Parang nag-usap sila gamit ang tingin. Pagkatapos. Puwid kayong pumasak, pero sandali lang. Parang nabunutan ng tinikas ay Lala. Salamat, halos mayak niyang sabi. Dahan-dahan silang pumasak sa kampo. At dun nila nakita. Masakit na realidad. Mga batang payat. Mga tong sugatan. Mga pamilyang tahimik lang na nakapo. Parang wala ng emosyon. Parang ubos na. Ganito na ba ang mundo na yan, bulong ni Lala. Hindi makasagad sa Amir. Dahil kaya't siya. Hindi na rin alam. May lumapit na isang babi, may dalang maliit na lalagyan ng tubig. Inabat niya ito kay Amir. Para sa bata, sabi niya. Agad niya itong kinaho. Dahan-dahan niyang pinainam ang kanyang anak. Salamat, mahina niyang sabi. Yuminam din ang bunso. Si Lala ay halos mayak habang yuminam in county. Para sa kanila. Ang simpleng tubig. Ay parang buhay na bumalik. Ngunit habang sila nagpapanga. Napansin ni Amir ang kakaiba. May ilang tao sa kampo na nakatingin sa kanila. Hindi normal na tingin. Parang may tinatago. Parang may mali. Lumapit ang estranggero kay Amir. Napapansin mo rin, mahina niyang tanong. Tumango sa Amir. Parang, hindi ligtas dito. Biglang may sumaga sa kabilang bahagi ng kampo. Nandito na sila. Napatayo ang lahat. Ano yan? Tanong ni Lala, kinakabahan. Biglang nagagalaw. May mga tong nagtatakbahan. May mga umiyak. May mga nagtatago. At na. Kailangan nating umalis, sigaw ang estranggero. Bakit? Gulat na tanong ni Amir. Raid, sagat nito. May paparading. Parang bumalik ang bangangat. Hindi pa sila nakakapagpahinga. Hindi pa sila nakakabangan. At ito na naman. Amir, sigaw ni Lala. Tara na. Agad niyang binihat ang kanyang anak. Hinawakan ang kamay ng bunso. Takbo, sigaw niya. Muli silang tumakbo. Pagod. Gutom. Sugatan. Pero walang choice.
Habang tumatakbo sila palabas ng kampo. Narinig nila ang papalapit na sasakyan. Mga sigaw. Mga utos. At ang tunaging. Putak. Bilisan ninyo, sigaw ang estranggero. Hindi na lumingan sa amir. Hindi na siya nagisip. Isa lang ang nasa isip niya. Iligtas ang pamilya niya. Habang papaleo sila sa kampo. Muling bumalik ang takot. Ngunit mas malala. Dahil na yan. Alam na nila. Kaya't saan sila pumunta. Hindi pa rin sila ligtas, humahag ang kanilang mga hininga habang patuloy silang tumatakbo paleo sa kampo. Ang indiyang sigawan at putukan ay unti-unting nawawala sa likuran nila, ngunit ang takot ay nananatili, mas malalim, mas mabigat. Halos hindi na maramdaman ni Amir ang kanyang mga pa. Ngunit hindi siya tumatigil. Hindi siya pwedeng tumigil. Dahil bawat segundo na huminto siya, maring ayon na ang katapusan. Dito, sigaw ang estranggero habang itinuro ang isang mabatong bahagi na tila pwedeng pagtagwan. Agad silang sumunod. Nagtago sila sa likating malalaking bato, pilit pinapakalma ang kanilang paginga. Shoo, huwag kayong maingay, bulong ang lalaki. Yakap ni Lala ang kanyang mga anak, tinatakpan ang kanilang bibig para hindi marinig ang kanilang paginga. Tahimik. Nakakatakot na katahimikan. Hanggang sa. Lumapas ang ilang minuto. Walang sumunod. Walang nakakita sa kanila. Unti-unting humupa ang tensyon. Ligtas na ba tayo, mahina at pagod na tanong ni Lala. Hindi agad sumagot ang estranggero. Sa halip, sumulit muna siya. At saka dahan-dahang bumalik. Sa nayon, oo. Halos sabay-sabay silang napopo. Pagod na pagod. Parang wala nang natitirang lakas. Hindi kayo na kaya, umiyak na sabi ni Lala. Palachulit na lang, wala tayong pahinga. Tahimik sa Amir. Tinitingnan ang kanyang pamilya. Sugatan. Pagod. Gutom. At halos wala ng pag-asa. Sa sandaling ayon. Parang gusto na rin niyang sumuko. Ngunit hindi pwede. Hindi siya pwedeng bumigay. Makakahanap tayo ng paraan, mahina niyang sabi. Pero sa pagkakataong ayon. Hindi na sigurado ang boses niya. Biglang nagsalita ang estranggero. May alam ako. Napatingin silang lahat. Ano yan, tanong ni Amir. May grupo, na tumutulong sa mga gustong makalis sa lugar na to. Talaga, may halong pag-asa sa boses ni Lala. Tumango ang lalaki. Pero. Biglang bumagat ang hangin. Ano ang kapalit, tanong agad ni Amir. Tumingin ang estranggero sa kanya. Hindi sila libra. Magano, tanong ni Amir. Hindi lang pera. Natahimik ang lahat. Kung wala kang pera, may ibang paraan sila para makabayad. Napakunat ang noo ni Amir. Ibig mong sabihin. Hindi na tinapos ang lalaki. Pero malinaw na. Delikado. Mapanganib. At maring mali. Hindi pwede, agad na sabi ni Amir. Hindi kayo ilalagay sa panganib ang pamilya kayo. Amir, mahina ang boses ni Lala. Napatingin siya sa asawa. At kung wala tayong ibang choice. Parang tumigil ang mundo. Hindi kayo hahayang may mangyari sa inyo, sagot ni Amir, matigas. Pero ano ang gagawin natin, tanong ni Lala, umiyak. Hindi tayo pwedeng maglakad ng ganito habang buhay. Hindi natin alam kung saan pupunta. Hindi natin alam kung saan ligtas. Tahimik sa Amir. Dahil tama siya. At ayon ang pinakamasakit. Ang grupong yan, muli na namang nagsalita ang estranggero. May paraan para makalis sa bansa. Napatingin sa Amir. Paano? Sa pamamagitan ng mga sasakyan, papunta sa ibang border, at kung swerte, makakasakay sa aeroplano o barko gamit ang pikang dokumento. Pikang dokumento, tanong ni Lala. Delikado, yan, sagot ni Amir. Mas delikado ang manatili dito, mabilis na sagot ng estranggero. Natahimik sa Amir. At dun. Nagsimula ang pinakamaharap na decision. Hindi lang tungkol sa paglalakbay. Kundi tungkol sa tama at mali. Sa panganib. At sa pag-asa. Kung gagawin natin to, mahina niyang sabi. Wala nang atrasan.
Tumanjan siya sa kanyang pamilya. Sa kanyang mga anak. Sa kanyang asawa. At sa anang pagkakatayan. Nakita niya ang isang bagay sa kanilang mga mata. Hindi lang takot. Kundi pag-asa. Amir, bulong ang ilala. Gusto ko lang mabuhay ang mga anak natin. Kumikit sa Amir. Malalim na paginga. At pagkatapos. Sige. Nagulat ang lahat. Sasama tayo. Sigurado ka, tanongin estranghero. Tumango sa Amir. Kung ayan lang ang paraan para mabigyan sila in kinabukasan. Gagawin ko. Tahimik sa ilala. At saka siya umiyak. Hindi dahil sa takot. Kundi dahil sa pag-asa. Sa anang pagkakatayan matapos ang lahat. May direksyon na sila. Kailan tayo alis, tanongin ni Amir. Nayan na, sagot ng estranghero. Bago pa tayo mahanap. Mabilis silang tumayo. Kaya't pagod. Kaya't sugatan. Dahil nayan. May dahilan na ulit silang lumaban. Habang sila'y naglalakad papunta sa hindi nila kilalang kapalaran. Isang tanong ang bumabagabag sa kanilang lahat. Ang desisyon ba nilang ito. Ay magdadala sa kanila sa kaligtasan. O sa mas malalang kapahamakan. At habang papalapit sila sa grupo na maring magbago in kanilang buhay. Hindi nila alam. Na ang hakbang na ito. Ay magdadala sa kanila. Sa isang lugar na hindi nila inaasahan. Isang bansang hindi nila kilala. Isang bansang. Magbabago in kanilang kapalaran, mabigat ang bawat hakbang nila habang sinasundan ang estranghero papunta sa lugar na hindi nila alam kung ligtas ba, o mas mapanganib pa kaysa sa kanilang tinakasan. Tahimik ang lahat. Walang gustong magsalita. Dahil bawat isa sa kanila ay abla sa sariling isip, punong-puno ng takot, pag-alinlangan, at konting pag-asa. Malapit na, bulonging estranghero. Sa di kalayuan, antay-antay nilang nakita ang ilang sasakyan na nakatago sa likod ng mga lamang gusali. Madalim ang paligid, tila sinadya para hindi mapansin. May ilang lalaki na nakatayo. Hindi sila mukhang sundalo. Pero hindi rin sila mukhang mapagkatiwalan. Agad kinabahan sa ilala. Amir, mahina niyang sabi habang hinahawakan ang braso nito. Hindi ko sila gusto. Tumango sa Amir. Ako rin. Pero wala na silang ibang choice. Lumapit ang estranghero sa isa sa mga lalaki. Nag-usap sila ng mahina. Hindi maintindihan nina Amir ang sinasabi, pero ramdam nila ang tensyon. Maya-maya, tumanjan ang lalaki sa pamilya. Sinyuri sila mula yulo hanggang pa. Parang sinasukat kung may silbay ba sila, o pabigat. Gano karami, tanonging lalaki sa estranghero. Apat, sagot nito. Napiling ang lalaki. Maharap yan. Lumapit sa Amir. Anong ibig mong sabihin, tanong niya. Diretsong tumanjan ang lalaki sa kanya. Marami kayong sakay. Mas mahal. Mas delikado. Wala kaming pera, diretso niyang sagot. Sandaling natahimik ang lalaki. At saka ang dumatay. Ngunit hindi ayan jiti ang kabaitan. May ibang paraan naman. Agad kumanat ang noo ni Amir. Anong paraan? Hindi agad sumagot ang lalaki. Sa halip, tumanjan ito kay Lala. Mula yulo hanggang pa. Parang may masamang inisip. Agad humarang sa Amir. Huwag mong titigan ang asawa ko ang ganyan, matigas niyang sabi. Tumawa ang lalaki. Relax, nagbibigay lang ako ang option. Hindi namin kailangan ng ganang option, dalit na sagad ni Amir. Biglang nag-iba ang tono ng lalaki. Kung ganan, wala kayong masasakyan. Tahimik. Mabigat. Nanjingin sa Lala. Amir, ano na, bulong niya. Ramdam ni Amir ang galit na kumukulo sa loob niya. Pero kasabay nito. Ang takot. Kung hindi sila sasama. Ano na ang mangyari sa kanila? May ibang paraan pa ba, tanong niya sa estranghero. Yumaling ito. Wala na. Napapikat sa Amir. Isang malalim na paginga. Isang decision. At saka. Kukuha ako ang ibang kapalit, sabi niya. Napatinjan ang lalaki. Ano yan? Dahan-dahang tinanggal ni Amir ang relo niya.
Ang huli niyang mahalagang gamit. Inabat niya ito. Ito lang ang maroon ako. Tiningnan iyan ng lalaki. Hindi sapat. Kunin mo na rin to dagdag an iyamir, tinanggal ang maliit na bag na may natatira nilang gamit. Laha na yan. Tahimik ang paligid. Tumingin ang lalaki sa kanya. Sa kanyang pamilya. At saka. Fine. Parang nabunutan ng tinikas ay lala. Pero makikinig kayo sa laha ang sasabihin namin, dagdag ang lalaki. Walang tanong. Walang reklamo. Tumango sa amir. Sige. Shumakay na kayo. Agad silang dinala sa likod ng isang van. Binuksan ang pinto. At dun nila nakita. Siksikan. Maraming tao. Mga mukhang pagod. Takot. At wala ring kasiguraduan. Pasik, utos ang lalaki. Isa silang shumakay. Halos wala na ang espasyo. Napo si lala sa sulak, yakap ang bunso. Si Amir naman ay katabi ang pangane, pilit pinoprotektahan ito. Shumakay rin ang estranggero. At pagkatapos. Sinira ang pinto. Dilim. Mainit. Siksikan. Amir, bulong ang ilala. Nandito lang ako, sagat naya. Humawak siya sa kame nito. Mahigpit. Parang ayan na lang ang natitirang koneksyon nila sa isa't isa. Umandar ang sasakyan. At dun nagsimula ang bagong yugto in kanilang paglalakbay. Hindi nila alam kung saan sila dadalhin. Hindi nila alam kung sino ang mapagkatiwalan. At higit sa lahat. Hindi nila alam kung makakarating pa ba sila sa isang ligtas na lugar. Habang umandar ang van. May narinig silang mahanang ayak mula sa ibang pasahero. Isang ina. Nayakap ang kanyang anak. Perhong katulad nila. Perhong nagahanap ng pag-asa. Lumapas ang ilang oras. Walang tigil ang biyahe. Walang tigil ang takot. Hanggang sa. Huminto ang sasakyan. Baba, siga ang driver. Agad bumukas ang pinto. Sumula ang liwanag. Bilis. Isa. Nagmadali silang bumaba. At dun nila nakita. Isang maliit na pantalan. May nakahandang bangka. Napakunat ang noo na amir. Hindi ba aeroplano, tanong naya. Tumawa ang isang lalaki. Hindi kayo VIP. Kung gusto ninyong mabuhay, shumakay kayo diyan. Napatingin si lala sa dagat. Malalim. Madalim. Nakakatakot. Amir, nanginginig ang boses naya. Hindi ako maranong lumangoy. Hinawakan an amir ang kanyang kame. Huwag kong matakot. Hindi kita bibitawan. Isa silang shumakay sa bangka. Masikip. Delikado. At halatang hindi ligtas. Habang papaleo ang bangka sa pampang. Unti-unting nawala ang lupang kanilang pinanggalingan. At sa harap nila. Wala kundi dagat. Malawak. Hindi tayak. Punong-puno ang panganib. Ngunit sa gitna ang lahaing ayan. May isang bagay na malino. Ang paglalakbay na ito. Ay magdadala sa kanila sa isang lugar na hindi nila inaasahan. Isang bansang hindi nila pinangarap puntahan. Pero magiging susi. Sa kanilang bagong buhay. Isang bansang. Magpaparamdam sa kanila ang kakabang kabutihan. Isang bansang. Tinatawag na Pilipinas, Malakas ang alone. Bawat hampa nito sa bangka ay parang gustong surain ang maliit nilang pag-asa. Ang hangin ay malamig, ang langit ay madalim, at ang dagat ay tila walang katapusan. Mahigpit na yakap ang lala ang kanyang mga anak. Amir, natatakot ako, nanginginig niyang bulong. Hinawakan an amir ang kanyang kame. Nandito lang ako, sagat naya, kaya't siya mismo ay takot na rin. Ang bangka ay patuloy sa pagyuga. May mga batang umiyak. May mga matatandang tahimik lang, parang tanggap na ang kung anong mangyari. At sa gitna ng lahat. May isang malalim na katahimikan. Ang katahimikan ng mga tong wala ng kontrol sa kanilang kapalaran. Lumapas ang mga oras. Hindi nila alam kung gano katagal. Wala ng oras sa ganitong sitwasyon. Tanging pag-asa lang ang hawak nila. Hanggang sa. Tingnan ninyo, siga ang isang lalaki.
Laha ay napatingin sa direksyon na itinuro naya. Sa malayo. May alo. Mahina. Pero malino. Lupa, bulong ang ayamir. Halos hindi siya makapaniwala. Lupa na, yen. Biglang nag-iba ang atmosphere. May umiyak. May tumawa. May nagdasal. At si lala. Ay napahagulgol. Salamat, salamat, palitulit niyang bulong. Habang papalapit ang bangka. Mas lumina ang kanilang nakita. Mga alo ang gusali. Mga post. At ang pampang. Sa wakas. Matapos ang laha. May narrating din sila. Ngunit hindi patapos ang laban. Pagdating nila sa pampang. Agad silang pinababa. Mahina ang kanilang mga tuhat. Halos hindi makalakad. Ngunit buhay sila. At ayon ang mahalaga. Bilis. Bumaba na kayo, sigaing isa sa mga kasama ang traffickers. Walang nagtanong. Walang nagreklamo. Dahil laha ay pagod na. Habang naglalakad sila sa mabuhanging lupa. Biglang may narinig silang boses. Hoy! Sino sila? Napatadyo ang laha. May paparating na grupo ng mga tao. May dawang flashlight. At mukhang. Mga local. Kinabahan sa lala. Amir, baka. Huwag kang magalala, sagot naya, kaya't hindi siya sigurado. Lumapit ang isa sa mga lalaki. Tinignan sila. Pagod. Basa. Takot. At saka. Refugees ba kayo, tanong naya. Hindi agad nakasagad sa Amir. Ngunit tumango siya. Sandaling katahimikan. At pagkatapos. Halika, tulungan natin sila. Parang hindi sila makapaniwala. Anong sabi naya, bulong ang ilala. Twitchalungan da tayo, sagad ang Amir, halos pabulong din. Lumapit ang mga local. May nagabat ng tubig. May nagdala ng kumat. May nagtanong kung okay lang sila. Yumanam muna kayo, sabi ng isang babi, inabat ang boat ng tubig kay lala. Parang hindi makapaniwala sa lala. Dahan-dahan niyang tinanggapayan. Salamat, mahina niyang sabi. Yumanam siya. At sa simpleng tubig na ayan. Parang gumalik ang kanyang buhay. Ang kanyang lakas. Ang kanyang pag-asa. Mga bata, halika dito, sabi ng isa pang babi, inake ang mga anak nila. Hindi sanay ang mga bata. Natakot sila. Ngunit ang mga njiti ang mga tong ayan. Ay kakaiba. Hindi mapanganib. Hindi mapanakit. Kundi. Mabait. Okay lang, tutulungan namin kayo, sabi ng lalaki kay Amir. Napatingin sa Amir sa kanya. Hindi naya alam kung bakit. Pero sa anang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon. Naramdaman naya ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Kaligtasan. Nasaan tayo, tanong naya. Ang gumatay ang lalaki. Nasa Pilipinas kayo. Parang tumajo ang mundo. Pilipinas, bulong ang ilala. Hindi nila kilala ang bansang ayan. Hindi nila pinangarap puntahan. Pero sa sandaling ayan. Ayan ang naging sagat sa kanilang dasal. Biglang may dumating na sasakyan. Isakay na natin sila, dalhin natin sa health center, sabi ng isa. Tinulungan silang shumakay. Main gat. Parang mahalaga sila. Parang may halaga ang buhay nila. Habang nasa lobing sasakyan. Tahimik sa Amir. Nakatingin sa labas. Mga alo. Mga bahay. Mga tong normal lang ang buhay. Parang ibang mundo. Amir, bulong ang ilala. Safe na ba tayo. Tumingin siya sa kanya. At sa anang pagkakataon. Ang gumatay siya. Safe na tayo. At dun. Hindi na napigilan ang ilala ang kanyang pag-ayak. Hindi dahil sa takot. Kundi dahil sa ginhawa. Sa wakas. Natapos din ang kanilang pagtakas. Ngunit kasabay nito. Nagsimula ang bagong kabanata. Isang bagong buhay. Sa isang lugar na hindi nila kilala. Pero unti-unting. Magiging tahanan nila. Habang hawakan ay Amir ang kamay ng kanyang pamilya. Isa lang ang nasa isip naya. Hindi patapos ang laban.
Pero nayon. Hindi na sila nag-isa. Dahil sa bansang ito. May mga tong handang tumulong. Handang umunawa. At handang magmahal. Kaya't hindi ka nila kilala. At ayon. Ang bagay na hindi nila inaasahan dahanahang humintuang sasakyan sa haraping isang maliit na gusali. Hindi ito en grand. Simple lang. Ngunit sa sandaling ayon, para sa pamilya nina Amir, ito na ang pinakaligtas na lugar sa buong mundo. Dito muna kayo, sabihin isang lalaking Pilipino habang tinutulangan silang bumaba. Halos hindi na makalakad sa lala. Agad siyang inalalayan ng isang babi. Ingat, okay lang, nandito lang kami, malumanay nitong sabi. Hindi maintindihan ni lala ang bawat salita, pero ramdam niya ang kabutihan. At ayon ang mas mahalaga. Pagpasak nila sa loob, agad silang sinalubong ng malamig na hangin mula sa electric fan. May mga simpleng kama. May ilaw. May tubig. Para sa iba, normal lang. Pero para sa kanila. Para itong himala. Yumupo muna kayo, sabihin isang babi habang naglalagay ang kumat sa mga bata. Agad na napapo sa Amir, hawak pa rin ang kanyang anak. Lumapit ang isang lalaki na mukhang health worker. Tingnan natin ang bata, sabi niya. Hindi agad nakaintindi sa Amir. Ngunit nakita niyang may dalang gamit ang lalaki. Titingnan lang siya, para siguradong okay, paliwanag ang isa pang Pilipino na marunong ng konting English. Tumango sa Amir. Dahan-dahang sinyuri ang bata. Pinakinggan ang tibak ng puso. Tinignan ang mata. At saka. Okay siya, pero mahina. Kailangan ng pahinga at pagkain. Parang nabunutan ng tinik sa Amir. Salamat, mahina niyang sabi. Habang nangyari ayon, si lala ay tahimik lang na nakapo, pinagmamasdan ang mga tong tumutulong sa kanila. May nagdadala ang pagkain. May nagayos ang higan. May nagbantay sa mga bata. Walang kapalit. Walang hinihingi. Bakit nila ginagawa, bulong niya kay Amir. Tumanjan sa Amir sa palagid. At saka mahina siyang indumatay. Siguro, ganito talaga sila. Lumapit ang isang babi, may dalang traying pagkain. Eat, kain pa, sabi niya, sabay abad ang tinapay at mainit na sabaw. Napatingin sa lala sa pagkain. Halos hindi siya makapaniwala. Mainit. Totu. Hindi tira-tira. Hindi hinati-hati. Kundi sapat. Para sa kanila. Para sa inyo, sabi ang babi, nakangiti. Antay-anting kinaha ni lala ang pagkain. At sa ang subwa. Napapikit siya. At bigla siyang napayak. Hindi dahil sa lungkot. Kundi dahil sa ginhawa. Sa simpleng pagkain na ayon. Parang bumalik ang laha. Ang lakas. Ang pag-asa. Ang buhay. Masarap, tanong ng babi. Tumango sa lala habang umiyak. Hindi niya kayang ipaliwanag. Pero ramdam niya. Sa gilid, sa Amir ay pinapanood ang kanyang pamilya. Tahimik lang. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon. Hindi niya inaasahan ito. Hindi niya inaasahan na sa isang lugar na hindi nila kilala. May mga tong titanggap sa kanila ang ganito. Biglang may lumapit na isang matandang lalaki. Tinapik niya sa Amir sa balikat. You are safe here, sabi niya sa simpleng English. Napatingin sa Amir sa kanya. At dun. May kakaiba siyang naramdaman. Isang bagay na matagal niyang hindi naramdaman. Kapayapan. Thank you, mahina niyang sagot. Lumapas ang ilang oras. Ang mga bata ay natulog na. Mahiming. Tahimik. Walang takot. Sa anang pagkakataon matapos ang mahabang panahon. Hindi sila umiyak. Hindi sila nagiging sa kaba. Tulog sila. Parang normal na bata. Tahimik na pinagmamasdan ni lala ang kanyang mga anak. Amir, bulong niya. Nayon kayo lang ulit sila nakita na ganito. Tumabay sa Amir sa kanya. Akayo rin. Hinawakan niya ang kamay nito. At sana, hindi na ito mawala. Tahimik ang gabi. Ngunit ibang iba ito sa mga gabing dinanan nila. Wala nang putak. Wala nang sigawan. Tanjing katahimikan. At pag-asa.
Biglang may pumasak na isang babi. May kailangan pa ba kayo, tanong naya. Yumaling isay lala. Wala na, salamat. And gumatay ang babi. Pahinga muna kayo. Bukas, tutulungan namin kayo sa susunod na steps. Anong steps, tanong ni Amir. Para mayos ang stay ninyo dito, papers, shelter, at kung saan kayo pwedeng tumra. Nagulat si Amir. Tutulungan ninyo pa kami. Tumango ang babi. Naman. Parang hindi siya makapaniwala. Bakit? And gumatay ang babi. Dahil tao kayo. Simpleng sagot. Pero tumama ng malalim. Walang tanong kung saan sila galing. Walang husga. Walang kapalit. Tao lang. At sapat na ayan. Pag-alasing babi, natahimik si Amir. Tumanjan siya sa kisame. At dahan-dahan pumikit. Sa anang pagkakataon matapos ang lahat. Nakaramdam siya ang pahinga. Hindi dahil tapos na ang laban. Kundi dahil may mga tong handang tumulong sa kanila sa laban na ayan. Habang hawak niya ang kamay ay lala. Mahina niyang sinabi. Siguro, ito na ang simula ulit. Tumanjan si lala sa kanya. At ang gumatay. Simula ulit. Sa bansang hindi nila kilala. Sa mga tong hindi nila kamag-anak. Nakita nila ang isang bagay na matagal na nilang hinahanap. Kabutihan. At mula dun. Antay-antay. Mabubuo ulit ang kanilang buhay matapos ang ilang araw sa maliit na shelter, antay-antay nilang naramdaman ang realidad ng bagong buhay sa Pilipinas. Hindi na sila nasa bangan, sa dagat, o sa panganibing mga trafficker, pero may bago ring hamon na hinarap ang pamilya ni Amir. Amir, paano tayo mabubuhay dito, mahina tanong ni lala habang nagalaga sa bunso. Tahimik si Amir. Pilit niyang inaisip kung saan sila makakahanap ng pera para sa pagkain at mga pangangailangan. Wala silang trabaho, wala silang kilala sa lugar, halos wala silang alam tungkol sa bansang ito. Kinabukasan, dinala sila ang shelter sa isang maliit na opisina para asikasahin ang kanilang documents. May translator na tumulong, ngunit mahina pa rin ang kanilang English. Laking gulat ni Amir sa dami ng papers. Amir, hindi kayo maintindihan lahat nito, bulong ni lala. Wala tayong choice. Kailangan natin itong tapusin para makasimula, sagot ni Amir. Habang nagayos ang papers, nakaramdam sila ang kakabang pagtingin mula sa ibang tao sa paligid. May mga nagtataka kung sila ba ay refugees, may mga nagtataka kung sila ba ay may pera o walang halaga. Hindi nila ito masisasay, ibang kultura, ibang wika. Pagkatapos, ipanadala sila sa anang job placement. Maliit na tindahan. Simple, pero mabigat ang pressure. Si Amir ay assigned magbuhat ng mga kahan at maglinis. Si Lala naman ay nagtutulong sa kusina at naglilinis ng mga mesa. Amir, ang hirap, bulong ni lala sa kanya, habang pinagmamasdan ang kanyang asawa na halos hindi makagawa sa bigat ng kahan. Alam ni Amir. Ramdam niya rin. Ngunit kailangan nilang magpatuloy. Para sa mga bata. Para sa kinabukasan. May ilang araw na nakaranas sila ng konting discrimination. May mga tong nagtataka kung bakit kakaiba sila. May mga nagbantang hininga kapag nakita ang kanilang hitsura, matagal silang naglakbay at pagod. Amir, parang hindi sila gusto tayo dito, bulong ni lala. Hindi natin kailangan ang approval nila, sagot ni Amir. Ang importante, makakain tayo, makakasurvive tayo, at ligtas ang mga bata. At ayon ang kanilang naging motivation. Bawat kaya't pagod at gutom, naglalakad si Amir sa tindahan at nagbuhat in kahan. Naglilinis si lala at nagtatrabaho sa kusina. Hindi sila humihinto, kaya't ilang beses silang tinatukso o pinapansin ng kakaiba. Ngunit sa kabila ng lahat, may mga tao ring mababait. Isang kapitbahay na Filipino, nakita silang naghihirap sa tindahan, at nagabat ng maliit na pagkain. Para sa inyo. Alam kayo maharap magsimula sa ibang bansa. Kaya konti lang ito, sabi ng babi. Napatingin si lala, halos hindi makapaniwala. Salamat, hindi namin alam paano namin kayo pasasalamatan, sagot niya, habang pumipikit sa ginhawa. Sa simpleng tulong na ayan, antay-antay nilang naramdaman ang tinatawag na Filipino kindness.
Parang bagyong duman sa buhay nila, pagatapos ng takot, gutom, at panganib, may liwanag. May pag-asa. Ang mga bata, bagamat napagod sa bayahi at bagong kapaligiran, ay untay-untay ring nakakapagsiya sa mga simpleng bagay. Naglaro sa maliit na park. Nakakita ng ibang bata. Napatawa. Napanjiti. Amir, nakikita mo sila, masaya sila, bulong ang ilala. At ayan ang mahalaga, sagad ang Amir. Sa kabila ng bagong hamon, trabaho, pagod, kakulangan sa pera, konting discrimination, natutunan nilang mahalin ang maliit na bayaya sa bawat araw. Ang bawat pagkain. Ang bawat pagtulog sa iligtas na kama. Ang bawat njiti ng mga bata. Dito sa Pilipinas, sa kabila ng lahaing hirap, natutunan nilang muli ang kahulugan ng pamilya at pagtutulungan. Kaya't walang kalaman sa wika o kultura, natutunan nilang pahalagahan ang kabutihang ipinapakita sa kanila ng mga estrangero. Amir, sa wakas, parang may bagong simula tayo, bulong ang ilala habang hawak ang kanyang asawa. Tumango sa Amir. At kaya't maharap, kaya natin nito. Para sa kanila. At sa haraping bagong bansa, bagong kultura, at bagong buhay, ang pamilya nina Amir ay nagsimulang bumangan. Hindi pa tapos ang laban. Ngunit untay-untay, bawat araw ay hakbang patungo sa kaligtasan at pag-asa, makalipas ang ilang linggo, untay-untay nang nag-adjust ang pamilya nina Amir sa bagong buhay sa Pilipinas. Hindi pa rin madali, pero may mga maliliit na tagumpay na nagbibigay pag-asa sa kanila. Araw-araw, nadjajizing sila sa simpleng tunaging kali, ang hayaing mga bata sa labas, ang busay na ng jeepney, at ang ingi ng mga tindahan. Sa una, nakakatakat ito para sa mga bata, pero untay-untay rin nilang natutunan ang ritmo ng bagong lugar. Si Amir ay patuloy sa trabaho sa maliit na tindahan. Maharap, matagal ang oras, pero bawat araw na natatapos naya ang shift ay parang maliit na tagumpay. Hindi na naya inaisip ang nakaraan sa bawat kahon na binubuhat naya, kundi ang kinabukasan ng kanyang pamilya. Si Lala naman, bagamat pagod sa trabaho sa kusina at sa bahay, ay natututo ring makihulubulo sa mga kapitbahay. Minsan, may nagdadala ng prutas o tinapay sa kanila, at natututo silang tanggapin ang kabutihan ng iba kaya't hindi nila kilala. Ang mga bata, bagamat minsan yumiyak sa gabi dahil sa lungkot at homesickness, ay untay-untay ring nakakahanap ng aliv. Si Ali, ang panganay, ay nakapaglaro sa mga bata sa kali. Natutunan naya ang mga salitang Filipino, kaya't konti. Si Mina, ang bunso, ay nachitong ang gumatay sa mga kapitbahay, at untay-untay ring nagiging comfortable sa palagid. Amir, tinitingnan mo ba sila, bulong ang ilala habang pinagmamasdan ang mga bata na naglalaro. Parang may liwanag na sa kanila, sagat naya. Ang gumatay sa ilala, at napayak ng bahagya. Hindi sa lungkot, kundi sa saya, sa simpleng kalaman na ligtas na sila, kaya't papaano. Isang araw, may dumating na maliit na envelope para sa kanila mula sa shelter staff. Nakapulog dito ang ilang donasyon at mga simpleng gamit para sa pamilya. Para sa kanila, para itong regalo mula sa langit, hindi malaking halaga, pero sapat para sa mga pangunahing pangangailangan. Nakakatuwa, hindi ba, bulong ang ilala habang binubuksan ang envelope. Maliit na bagay, pero malaking tulong, sagad ang Amir. Sa gabi, bago matulog ang mga bata, nagsimula silang magwensyahan tungkol sa kanilang mga pangarap. Papa, gusto kayo maging guro balang araw, sabi ni Ali habang nakayakap sa kanya. Bobby, gusto kayo naman maging nurse, dagdag ni Mina habang nakangiti sa ina. Tumango sa Amir. Kaya nayo, yen. Basta magsikap tayo. Tiningnan naya ang asawa at mga anak, at sa anang pagkakatayan sa mahabang panahon, naramdaman naya ang kapayapan. Hindi nila malalamutan ang kanilang nakaraan, ang takot, gutom, at panganib, pero natutunan nilang yakapin ang kasalukuyan. Ang bawat araw na lumilipas sa Pilipinas ay naging maliit na tagumpay. Amir, sa tingin mo, may future ba tayo dito, bulong ang ilala habang pinapahid ang pause sa noo naya. Tumango sa Amir. Hindi madali, pero kaya natin. Para sa kanila. Para sa pamilya. Sa simpleng mga bagay, pagkain, initing kama, pagtawa ng mga bata, at kabutihang ipinapakita ng mga Pilipino, untay-untay nilang naramdaman ang isang bagay na matagal nilang hinahanap,
seguridad at Pag-asa. At sa gitna ng lahaing pagsabak, natutunan nilang muli ang kahulugan ng pamilya, pagtutulungan, at pagmamahal. Kaya't sa malayo sila sa kanilang pinanggalingan, natutunan nilang gumawa ng tahanan sa lugar na puno ng kabutihan at pagmamalasakit. Sa bawat araw na lumilipas, ang pamilya nina Amir ay hindi lang nag-adjust, sila ay nagsisimilang umanlad, untayanting bumabangan mula sa mga sugat ng nakaraan, at natututo kung paano muling magmahal at magtiwala sa mga tao sa kanilang palagid. Ang Pilipinas, sa kabila ng laha, ay naging simula ng kanilang bagong pag-asa, paglipas ng ilang buwan, untay-untay nang lumakas at nagaroon ng ritmo ang pamilya nina Amir sa bagong buhay nila sa Pilipinas. Hindi pa rin madali, pero ang bawat araw ay may maliit na tagumpay. Ang mga bata, sina Ali at Mina, ay nakakapagsalita na ng ilang Filipino words. Nakakapasak si Ali sa maliit na paralan para sa mga batang refugees at local children. Sa anang araw naya, natutong makapaglaro at makapag-ibigan. Si Mina naman, kaya't maliit, ay natutong makapag-usap sa kapitbahay at nakikisama sa ibang bata sa playground. Papa, tingnan mo. Nakakalala na ako ang kaibigan, sigayan ay Ali habang ipinapakita ang isang maliit na laruan na ipinaharam ang kaklis naya. Ang gumatay si Amir. Ayon ang gusto kong marinig, anak. Sa trabaho naman, natututo si Amir na makihalubalo sa mga tao. Ang mga dati niyang nakikitang kakaiba o nakakatakat ay untay-untay niyang nakakalala bilang mabibiting tao. May ilang kapitbahay na nagtatanong kung kailangan ba nila ang tulong, nagdadala ang pagkain, o simpleng natanggiti lang at bumabati. Amir, napakabait naman ang mga tao dito, sabi ay lala habang nagluluto sa kusina. Hindi kayo inakala, pero sa dami ang nangyari sa atin, tila nagbigay sila ang bagong pag-asa sa atin, sagad ay Amir. Sa mga pinaka-emotional na araw ay nang dumating ang isang volunteer group mula sa komunidad. Nagdala sila ang simpleng party para sa mga bata, may cake, ice cream, at mga laro. Para kay Mina, ayon ang pinakamasayang araw sa buhay naya sa Pilipinas. Para kay Ali, nakita naya na puwid rin siyang makaramdam ng saya at kalayan. Si Lala ay hindi mapigilan ang pag-ayak habang pinapanood ang mga bata. Amir, tignan mo sila, masaya sila, bulong naya. At ayon ang mahalaga, sagad ay Amir habang pinapizal ang kamay naya. Dukad sa mga bata, natututo rin silang makipag-ugnayan sa ibang refugee families. Nalaman nilang hindi sila nag-isa. May mga kaibigan silang tulad nila, naglakbay mula sa ibang bansa, may kwento ang takot at pagod, ngunit nagsimula rin ang bagong buhay sa Pilipinas. Alam mo Amir, may mga tong handang tumulong sa atin, sabi ay lala habang nagkwentuhan sila ang isa pang ina. At kailangan natin itong pahalagahan, sagad ay Amir. Sa bawat simpleng araw na lumilipas, nagkakaroon sila ang tiwala sa sarili at sa komunidad. Ang mga maliliit na tagumpay, ang mga bata na natututo ang bagong salita, ang pagkain sa tamang oras, ang pagtsalag sa ligtas na lugar, ang simpleng tulong mula sa mga kapitbahay, ay parang ala sa dilim ng kanilang nakarang buhay. Isang gabi, habang nakapo sila sa labas ang maliit nilang kwarto, nakatena sa mga ala ang lungsod, sinabi ni Amir. Lala, alam mo ba, sa dami ang hirap na dinanan natin, sa wakas, naramdaman kayo na may kinabukasan tayo dito. Napanjiti si Lala, hawak ang kanyang asawa at mga anak. At sa mga bagong kaibigan natin, sa mga tong tumulong sa atin, maramdaman natin na hindi tayo nag-isa. Hindi pa man kompleto ang buhay nila sa Pilipinas, naramdaman nila ang malaking pagbabago. Ang takot at panggungula ang nakaraan ay untay-unting napapalitan ng pag-asa, kabutihan ng ibang tao, at pagmamahal ng kanilang pamilya. Sa anang pagkakataon, ang pamilya nina Amir ay nakaramdam ng seguridad. Hindi ito perpekto, pero sa bawat njiti ang kanilang mga anak, sa bawat simpleng tulong mula sa komunidad, natutunan nilang muli ang kahulugan ng pamilya, pagtutulungan, at pag-asa. Ang bawat araw sa bagong bansa ay parang maliit na milagro, isang palala na kahit saan ka man makarating, may mga tao pa ring handang tumulong, magmahal, at magbigay ng pag-asa. At sa gabing ayan, habang nakatingin sa bituin at nakikinig sa katahimikan ng lungsod, napasip si Amir. Hindi pa tapos ang laban, pero sa anang pagkakataon sa mahabang panahon, alam kong kaya natin. Sa paglapazing panahon, untay-untay nang nagbangga ang kanilang pagpupunyagi sa Pilipinas.
Ang bawat na puno ing hirap at pagsasumikat ay najingdon para sa mga maliliit na tagumpay na puno ing emosyon at pag-asa para sa pamilya nina Amir. Si Ali, na dati ay takot sa bawat bagong muka, ay nakapasok na sa paralan. Hindi lamang siya natuto ing Filipino words, kundi nakalala rin niya ang iba pang batang may perhong kwento, mga bata rin na naglakbay mula sa ibang bansa, dala ang takot at panggungula. Sa anang pagkakataon, naramdaman ni Ali ang pakiramdaming pagiging normal sa kanyang edad. Mama, Papa, may kaibigan na ako, siga ni Ali sa kanilang kwarto, sabi hawaking laruan na ibinigay sa kanya ing kakles. Napanjidi sa lala, hawak ang kanyang anak. Talaga? Nakakatuwa naman. Si Amir, pagod na mula sa trabaho, ay napatingin sa kanilang mga anak. Sa anang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niya ang bigat sa dibdib niya ay unti-unting napapalitan ng liwanag. Si Mina, ang bunso, ay nachutong makihalubalo sa kapitbahay at sa mga batang lokal. Nakakatuwang makita siyang tumatawa, naglalaro, at natututo ng mga simpleng salita. Ang simpleng jiti niya ay sapat na upang mapasaya sina Amir at Lala. Ngunit hindi pa rin madali ang buhay. Ang pamilya nina Amir ay patuloy na nagtatrabaho ing maharap. Si Amir ay nagbubuhat ing kahon sa tindahan, si Lala ay naglilinis at nagluluto sa kusina. May mga pagkakataon na pagod na sila, gutom, at halos maalan ing pag-asa. Ngunit sa bawat hirap, natututo silang humingi ing tulong at tanggapin ang kabutihan ing iba. Isang araw, may dumating na volunteer group mula sa komunidad. Nagdala sila ing pagkain, damit, at simpleng laruan para sa mga bata. Para kay Mina at Ali, ito ang pinakamasayang araw. Para kay Lala at Amir, ito ang patunay na may kabutihan sa mundo, kaya't sa kabila ing lahaing hirap. Amir, nakikita mo ba? Hindi tayo nag-isa, bulong ni Lala habang pinagmamasdan ang mga bata. Tumango si Amir. At ayon ang nagbibigay lakas sa atin para magpatuloy. Sa bawat tulong na natatanggap nila, untay-untay rin silang nagiging bahagi ng komunidad. Natututo silang makisalamaha, magpasalamat, at tumulong rin sa ibang nanggagalingan. Ang simpleng kabutihang ipinapakita sa kanila ay nagiging inspirasyon para sa kanila upang magsikap, magpersige, at magbigay ng kabutihan sa iba. Isa mga pinaka-emotional na araw ay nang makapasok sa Ali sa isang art contest sa paralan. Hindi lamang siya nagtagumpay sa paglika ing obra, kundi nakalala rin siya bilang isang bata na puno ing talento at pangarap, isang bata na dati ay natatakot sa mundo, ginit na yan ay nagsisimulang maglawanag. Nakita mo, Papa, kaya kayo pala, sabi ni Ali habang ipinapakita ang kanyang artwork. Napanjidi si Amir, at sa anang pagkakataon, naramdaman niyang ang lahaing hirap at sakripisyo ay may dahilan. Anak, kaya mo, at marami ka pang kaya, sagot niya. Si Mina naman ay natuto ring tumulong sa iba, kaya't sa maliliit na bagay. Nagbibigay siya ing jiti sa kapitbahay, nakikalala ang ibang bata, at natututo ing kabutihan sa simpleng paraan. At sa bawat gabi, habang nakapo ang pamilya sa kanilang maliit na kwarto, pinag-usapan nila ang kanilang mga pangarap at plano. Hindi na lamang ang simpleng pagkain at tulog ang mahalaga sa kanila, kundi ang kinabukasan ng kanilang mga anak at ang bagong buhay na kanilang binubuo sa bansang ito. Lala, sa wakas, nakikita kayo na may kinabukasan tayo dito, mahinang ginit matatag na sabi ni Amir. At hindi lang para sa atin, kundi para sa mga bata, sagot ni Lala, hawak ang kame ing asawa at ing mga anak. Sa bansang hindi nila kilala noong una, natutunan nilang muli ang kahulugan ng pamilya, pagtutulungan, at pagmamahal. Ang takot, gutom, at panggungula ing nakaraan ay unti-unting napapalitan ng pag-asa, kabutihan ng ibang tao, at bagong simula. At sa huling sandali ing araw, habang nakatingin sa mga bituin at nakikinig sa katahimikan ng lungsod, napaisip si Amir. Hindi pa tapos ang laban, pero sa anang pagkakataon sa mahabang panahon, alam kong kaya natin. Ang bawat araw sa bagong bansa ay parang maliit na milagro, isang palala na kaya't saan ka man makarating, may mga tao pa ring handang tumulong, magmahal, at magbigay ng pag-asa. Ang pamilya nina Amir ay nagsimulan ng muling magtiwala sa mundo, muling maglakating may pag-asa, at muling mangarap, dahil sa puso ang kabutihan ng mga Pilipino at sa lakas ng kanilang pamilya, ang kanilang bagong buhay ay unti-unting nabubuo,
paglapas ng ilang ton, nagbangga ang lahaing sakripisyo at hiraping pamilya nina Amir sa Pilipinas. Ang bansang dati nilang hindi kilala ay naging tahanan, isang lugar kung saan naramdaman nila ang tunay na seguridad, kabutihan, at pagmamahal. Si Ali, na dati ay natatakot sa bagong palagid, ay naging mas confident sa paralan. Nakapag-adjust siya sa kultura at wika, nakikilala ang mga kaibigan, at natututo in iba ibang bagay. Hindi lamang siya natututo sa academics, kundi natututo rin in kabutihan at pagtutulungan mula sa mga guro at kaklas niya. Papa, Mama, tingnan niyo, nakuha ko ang award sa art contest, sigayan ay Ali habang pinapakita ang medalya at certificate. Hindi mapigilan ang tuwa ni Amir at Lala. Halos mapayak sa Lala habang nayakap ang anak. Anak, napaka-proud namin siyo, sagat niya, puno ng emosyon. Si Mina, sa kabilang banda, ay mas naging masayahin at palakaibigan. Nachitong makapaglaro sa kapitbahay, nakikihalubalo sa ibang bata, at nachitong maging mabait at mapagmalasakit. Ang bawat njiti niya ay nagbibigay liwanag sa kanilang pamilya. Si Amir at Lala, sa kabila in kanilang mga trabaho, ay nachitong pahalagahan ang maliit na bagay, ang bawat pagkain, bawat pagchalag sa iligtas na bahay, at bawat araw na nakikita nilang masaya ang kanilang mga anak. Natutunan nilang hindi ang dami ng pera o material na bagay ang sukatan ng tagumpay, kundi ang kabutihan ng puso, pagmamahal sa pamilya, at suporta ng komunidad. Ang komunidad na dati nilang kinatatakutan, na dati ay tila kakaiba at hindi nila maintindihan, ay naging bahagi na ang kanilang buhay. Ang mga kapitbahay, volunteer, at iba pang refugee families ay naging kaibigan at inspirasyon sa kanilang pagbangan. Natutunan nilang tumanggap at magbigay din ng tulong, simpleng kabutihan na puno ng puso. Isang gabi, habang nagkakasalo silang lahat sa maliit na sala, nagyawansyan sila tungkol sa kanilang mga pangarap at plano. Papa, gusto kong maging guro balang araw, sabi ni Ali, puno ng determination. Bobby, gusto ko maging nurse para makatulong sa mga bata, dagdag ni Mina habang nakangiti kay Mama. Tumango sa Amir at Lala, hawak ang kamay ng bawat isa. Kaya nayo, yen. Basta magsikap tayo at tulungan ang isa't isa, sagad ni Amir. Sa simpleng paraan, natutunan nilang muli ang kahulugan ng pamilya at komunidad. Ang takot, gutom, at panggungila na kanilang dinanan sa Iran at sa dagat ay napalitan ng seguridad, pagmamahal, at pag-asa. Ang Pilipinas, na dati ay estranggero sa kanila, ay naging tahanan, isang bansang puno ng kabutihan at pagkakatayan. Sa huling eksena, habang pinagmamasdan ng pamilya ang paglabag ng araw mula sa kanilang maliit ng ligtas at malawalas na tahanan, nagyusap sila ng may katahimikan at pagmamahal. Amir, sa wakas, naramdaman ko na may kinabukasan tayo dito, bulong ni Lala. At hindi lang para sa atin, kundi para sa mga bata, sagad ni Amir, hawak ang kamay ng kanyang asawa at mga anak. At sa simpleng sandali na ayan, naramdaman nila ang kabuang tagumpay, not dahil sa pera, hindi dahil sa material na bagay, kundi dahil sa pag-asa, pagmamahal, at bagong buhay na kanilang nabuo. Ang kwento ng pamilya nina Amir ay palala na kahit saan ka man makarating, gano man kalaki ang hiraping nakaraan, may mga tao pa ring handang tumulong, magmahal, at magbigay ng pag-asa. Sa puso ng kabutihan, pagtutulungan, at pagmamahal sa pamilya, kaya't ang pinakamadalim na yugto ng buhay ay maring maging simula ang liwanag at bagong pag-asa. At sa dulo ng araw, habang ang araw ay unti-unting lumilabag sa kalsada ng kanilang komunidad, napaisip sa Amir. Hindi pa tapos ang laban, pero sa anang pagkakatayan sa mahabang panahon, alam kong kaya natin. Kaya natin sa bagong buhay na ito. At sa tulonging bawat tao, sa pagmamahaling pamilya, at sa pag-asa, walang impossible ang makakamtan. Sa simpleng halakaking mga bata, sa pagmamahalan ng magulang, at sa kabutihan ng komunidad, natutunan nila na tunay na tahanan ay hindi lang sa lugar, kundi sa puso, at sa Pilipinas, natagpuan nila ayan.